impact test is the eyesight test is one type of impact test. So in this impact test is measures a material resistant to impact loads. Okay, the main purpose is to measure a material resistant to impact loads by using a weight to strike a prepared specimen. Okay, by using a weight to strike a prepared specimen. The weight is mainly used for weight is a pendulum hammer. The weight is pendulum hammer. Strike a test specimen with a notched bar. Okay, this is one type of pendulum bar. Is eyesight test specimen setup. Is the eyesight test specimen is the pendulum. Okay, this is a striking hammer. Is the pendulum. Okay, is the V notch. This is the V notch. This specimen. Okay, this hammer is strike in the this particularly this portion. Okay, the top of the specimen position. Okay, the amount of energy absorbed by the specimen is determined. Okay, the amount of energy absorbed by the specimen is determined by measuring the height from where the pendulum is released. So initially எங்கே நம்ம pendulum release பண்ணுறோமோ அந்த height யூஸ் பண்ணிக்கணும். Pendulum is released and the height it reaches after colliding with it. Okay, இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் எங்கே ரிலீஸ் பண்ணணும் அதை பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்பெசிமென் ஸ்ட்ரைக் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த பெண்டுலம் எங்கே போய் நிற்கிதோ அதை மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா, அந்த ஹைட்டு பார்க்கணும். அந்த டிஃப்ரென்ஸாக வந்து எனர்ஜி. ஓகே, எவ்வளோ எனர்ஜி அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிமெனில் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டக்டைல் மெட்டலில் பிரிட்டில் மெட்டலில் சொல்ல முடியும். ஓகேவா, the impact resistance of the material is shown by the amount of energy is absorbed. Okay, impact resistance of the material is shown by the amount of energy is absorbed. Okay, the mainly amount of energy is okay, amount of energy absorbed by the specimen is determined by measuring the height from where the pendulum is released and the height it reaches after colliding with it. Okay, initial height and final height. The difference between initial height and final height is for amount of energy absorbed by the specimen. So in the eyesight test specimen mainly used to measuring a material resistance to sudden impact load. This specimen is position. So specimen position is mainly for vertically. Okay, so specimen வந்து என்ன பண்ணும் vertically தான் fix பண்ணணும். Is called for cantilever beam type. Okay, it is the like cantilever beam. The size of the specimen is 75 into 110 into 10 mm. Okay, 75 height, width and breadth. Okay, is a 10 mm. Okay, height, width, breadth. Okay, is 75 into 10 into 10 mm. The V notch is okay. This is the V notch. Okay, this portion is V notch. This V notch is a 2 mm depth. Okay, depth is 2 mm and the angle is 45 degree. Angle is 45 degree percent. Okay, this angle is 45 degree, 2 mm notch. Okay, this is impact load striking the hammer in the particular this portion. Okay, this portion. Okay, hammer striking in the specimen. Okay, the amount of energy absorbed is computed the difference between the hammer's beginning and after striking height. Okay, the amount of energy is absorbed is computed by the difference between the hammer's beginning and after striking height, which reveals the material toughness. Okay, which reveals the material toughness and whether it will be brittle or ductile. We can measure the material energy and also the material whether it is brittle or ductile material we can compute it. So working principle of this eyesight test specimen is preparation. First initially the preparation of specimen. The testing apparatus is equipped with a notched specimen that is clamped vertically. So vertically clamp பண்ணிரணும். The impact load, a pendulum hammer is lifted to a predetermined height. Okay, the pendulum hammer is lifted to a predetermined height before let go. Okay, so start பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி the predetermined height கொண்டு போய் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். Then next release பண்ணணும். ஓகேவா, ஸோ hammer pendulum hammer release பண்ணுறோம். This specimen is broken when the hammer is swing down and smashes it at the notch. Okay, at the notch வந்து ஸ்மாஷ் பண்ணி பிரேக் ஆயிரும் ஸ்பெசிமன். ஸோ அடுத்து எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணுறோம். எனர்ஜி அப்சர்வ் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறோம். தி எனர்ஜி அப்சர்வ் பை த ஸ்பெசிமன் டு பிரேக் இட் இஸ் கால்குலேட் யூசிங்
difference between the beginning and final heights. Okay, difference between the beginning and final height. The calculated energy is, okay, mainly the impact strength is expressed in the term of joules. Okay, using unit is joules. Okay, ஸோ இந்த பாயிண்டில் வந்து நமக்கு தெரியும். ஓகே, பிகினிங்கில் ஒரு ஹைட் இருக்கும், ஒரு பாயிண்டில் இருக்கும். ஆஃப்டர் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கப்புறம் பிகினிங் பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஆஃப்டர் ஸ்ட்ரைக் ஆகியதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நியூ ஹைட் ஒன்று போகும், அந்த பாயிண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுது. இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து என்னென்னா நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ, அதாவது இம்பேக்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த மெட்டீரியல். ஓகே, அதை பொறுத்து தான் பிரிட்டில் அண்ட் டக்டில் மெட்டீரியல்ங்கிறத நம்ம பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் ஃபார் ஐசைட் டெஸ்ட். ஓகே, this is for impact type one type of eyesight test specimen material. Okay, thank you.